our next live stream through Prague. I'm Sylvie Tour Guide, and today, as announced, we will try to explore uh, if the nature is already showing first signs of spring. I am in front of the National Museum on the top of Wenceslas Square. I hope you can hear me well. I just have to turn a little bit the camera, and I can show you the backside of the museum. And while we walk a little bit around the museum, I can tell you what's awaiting us. As always, this live walk is going to be a little bit unplanned because you never know what is expecting us. The reason why I chose this part of Prague is that this park surrounding the National Museum is quite new, lavishly reconstructed just a few years ago, including this park. And I know that they put thousands of flower bulbs here, and that's why my hope was that there will be first spring flowers here. And here you already can see some snowdrops. Last week, everything was white here, and now we can feel the spring is already knocking on the door, even if we still have more than a month. Ja, das ist nämlich auch kein Rasen, sondern das sind alles Schneeglöckchen. Ich werde sie ein bisschen heranzoomen, vielleicht könnt ihr sie jetzt besser sehen. Here are many, many snowdrops growing. So, yeah. So, and as always, this live walk should be a little bit interactive. So, don't hesitate to ask me questions or give me directions. You can see here will soon other flowers be in bloom. There is something special here for the gentleman. I could not use it. It means the gentlemen should uh, do their job here and not on the trees. So one more sight to these snowdrops.
And unfortunately, you can't hear the birds sing here because the traffic is really, really uh, busy right now. Here, there's some Christmas rose and this will be, I think, daffodils. Das werden einmal ganz viele Narzissen sein, wenn es hier blüht. And this park is really beautifully reconstructed, including these lamps and the lawns here are divided into two parts. The front one is the so-called leisure meadow. It's for people, which means the dogs are not allowed to run there. One more Chris Rose. Imagine how it will look like in 4 weeks. This will be great. Ja, der Frühling klopft hier gewaltig an die Tür. So, and the other meadow, this is for the dogs. Here, dogs are allowed to run. And somewhere here there was some sign with a description how many plant bulbs they put in here. So unfortunately we can't see it anymore. Another little flower in tender violet. Hopefully there will be more when we go further. Look at this. Also here there will be some daffodils in bloom. And I think this park is really beautiful with the view to the National Museum, a little oasis in the middle of the bustling city center. And after this visit of this park surrounding the National Museum, we could have a short look to the front part of the museum, because there are many sculptures to admire. Sorry, sometimes I just stop talking because I have to watch my step. So look at this. There are really hundreds, maybe thousands of little spring sparkles. It's so beautiful. So
That's a sculpture of an actress, a very famous actress from the 19th century. There are many things to tell about the National Museum. One not everybody is aware of is that there are 72 names on the facade of the National Museum, names of important scientists, composers, writers, painters, important people for our culture and science and literature. And not a single one is a woman. Maybe that's why they put a sculpture of an actress to get at least a little equality. The National Museum is standing on a site where originally the so-called horse gate stood. The name of the horse gate was because uh, the Wenceslas Square formerly was called Horse Square until 1848. In 1848, it received the name Wenceslas Square. So look, here we can already see the first primroses still hidden under the needles. And look, there are some tender little blooms. But actually, I saw these trees in bloom 2 weeks ago already. Does someone of you know what the name is of these trees? So again, some primroses. Unfortunately, the National Museum is closed this week, but because I thought we could start our live walk on the top of the museum. There must be an incredible view from there up. Here you can see some very loud tourists. This these sculptures are symbols of the two most important rivers in our country, the uh, Labe and the Moldau. That's why the paddles, I think, they really have huge feet. Here you can see
Saint Wenceslas sculpture, and look, we are getting new tramway connection. It will connect particularly the uh, main train station with the Wenceslas Square, even if there already is a connection with the public transportation. We have a subway connection, but not everyone wants to travel with the subway, so they decided to build a tramway connection as well. And one day there already will be also a train connection. There will come four big railway stations connecting the main city center. Hello. So the museum also has some uh, some shots in its facade. It comes from the invasion in August 1968, where the Warsaw Pact came to save us, and they shot on the museum because people changed some signs of the streets, and the soldiers thought it would be the radio, and the radio kept sending, and that's why they shot on the facade. And despite the reconstruction, they left this uh, remains on the facade. I don't know, maybe you will be able to see it. These little these little points on the facade. So, and this is the building that also had a very interesting, I think, history. Uh, Originally, it was a money stock exchange. Later, this socialist brutal construction came on it, and it was the building of our federal parliament. But after the end of Czechoslovakia, we didn't need uh, this, no, nothing anymore for this federation. So then there was the Radio Free Europe, and uh, uh, now it's a part of the National Museum. There's the Children's Museum inside. You can see the Children's Museum, and it is even connected with the National Museum with with a tunnel. So even if it's too hot or rainy or something,
You don't have to leave the museum. You just need to take the tunnel and go from the main building to the children's museum. The fountain is of course closed, but in the summer it looks really beautiful when it's operating. Here we have another monument for a student who set his body in fire as a reaction, a desperate reaction for this invasion in 1968. So here the rails are already finished, and there they will lead in the direction to the main station. One day we could also visit this main station because it's a super beautiful building which is being reconstructed right now. More and more spaces are renovated already, uh, and there are also some sculptures to see on it, and monuments, and there's also a huge model of Lego uh, consisting of several thousand of parts, having more than 12 square meters, and depicting, of course, the uh, station. So it's indeed really, really interesting there. And the main station is the largest Art Nouveau building in the Czech Republic. So here how here are some visualizations how it will look like once when the uh, when the tramway rails will be finished. This fountain already is there. It's on the lower part of the Wenceslas Square. I think it will look great. I'm already looking forward to it. So, and ich bin in Prag. Ich bin in Prag am Wenzelsplatz. Leider wird das hier alles umgebaut, was ich gerade gezeigt habe. Hier werden Straßenbahngleise verlegt. Aber das hier ist das Nationalmuseum und die Straßenbahngleise sollen hauptsächlich den Hauptbahnhof mit dem Wenzelsplatz verbinden. Leider habe ich heute einen englischsprachigen Live-Walk angekündigt, aber es ist kein Problem, wenn ihr mir die Fragen auf Deutsch schreibt. Ich kann sie dann auch beantworten. Und
ruhig mal auch interaktiv, wenn euch was interessiert oder wenn ich irgendwas näher heranzoomen sollte. Ich hoffe, ich bin dann nicht zu schnell. Alles klar, Englisch ist in Ordnung. Gut. So, here we have the probably most famous sculpture from the Wenceslas Square. That's Saint Wenceslas, the main patron saint of our country. He was our duke in the 10th century. In 935, murdered by his brother, and he is accompanied by four other patron saints. This lady with the scarf, that's Saint Ludmila. She was the grandmother of Saint Wenceslas, and also the first uh, mur- uh, the first female murderer of our country, and also the first baptized woman of our country. This is Saint Agnes of Bohemia. She was a princess. She brought the order of the Franciscans to our country in the 12th century, and that's Saint Prokop, who was also a very important religious man who supported the writing and reading in old Slavic languages. This is Saint Adalbert, who was our second archbishop, and sorry, bishop, not archbishop, who was our second bishop, and it's also one of the guys to whom the St. Vitus Cathedral is dedicated to. And this sculpture should, I'm going to show you once more when I'm a little bit more far away. So this sculpture of Saint Adalbert should also depict the author of this whole group of saints. Uh, this was Josef Václav Myslbek. He was a student of Auguste Rodin, and one of the best sculptors we've ever had. And for example, for the sculpture of Saint Wenceslas, he studied the horse in a farm, and you could really see every single muscle on it. And he also depicted uh, the original shirt and the helmet that are now in the chapel of Saint Wenceslas in the
St. Vitus Cathedral. Wait, I'm. I have to. I have to cross the street and take care that cars don't hit me. So, and while we walk away and come closer to our next goal, or to our next surprise that I have for you, you could write me where you are watching from. Uh, are you even in Europe? I often have some viewers from Asia, because in Europe it's 3:30 right now. So most people have to work, but in India, for example, they already have free and are available for some YouTube program instead of TV. So uh, this building is also a very controversial, because it was preserved, but then they just destructed it and built this, I think, very beautiful. It's called the Flow Building. There are only few houses on the Wenceslas Square that are uh, older than from the uh, end of the 19th century. One of them is this pink one. That's that's a beautiful Baroque building from the end of the 18th century, and this is a or this was uh, an insurance in which once Franz Kafka used to work. He was not really happy to work for an insurance, but somehow. And then there are three buildings that were built after the Second World War. One of them is this one, and the other ones stand on the upper corners of the Wenceslas Square. This one where you can see the Popeyes now. That's this building is called the House of Fashion, and then this building where now you can see the McDonald's and the blue sign of the Occidental. This once used to be the house of elementaries, and these houses were built uh, after the Second World War because they were hit by bombs in February 1945, where the Allies lost in fog, and instead of Dresden, they threw the bombs here on Prague. This this building
is also something special. It's called Hotel Yalta, and was originally built as a um, seat for the general staff. There is a nuclear bunker inside, and an operation room, and also a tank with water. So they are they are ready. Let's hope nothing like this will be necessary. And there are very beautiful materials, particularly stones used. And the former president in this time was a stonemason, and he was helping himself to choose the materials for this hotel. And now we are heading towards. Ich verstehe die Frage nicht. Kannst du mir das erklären? Hast du mich irgendwo gesehen? We are heading towards this building on the corner where now KFC is. You can see there is something that looks like a lantern on the roof. And that's because it's the lantern palace. This house was built in the beginning of the 20th century by the grandfather of our former president, Václav Havel. Václav Havel was our first post communist president, and in, uh, in fact, they used many new technologies. For example, here there was the first glass beton ceiling used to get daylight into the passageways here, and this these houses, there are several houses here, not only this lantern palace, and it looks like a mental cheese. uh, many passageways here. Yeah, here we have a modern interpretation of the Saint Wenceslas sculpture hanging from the ceiling. And I'm going to climb up. There's a balcony that's actually a stairway to the entrance of one of the oldest cinemas. Look, that's
the grandfather of Václav Havel. The name is the same. And I think they resemble a little bit. Also, very noble material used here, uh, artificial marble, and also these windows are super beautiful. How do you like it? Beautiful lamps and other really great details. So, and here, that's St. Wenceslas by David Czerny. David Czerny is who sometimes walks with me, knows he is one of my favorite artists. It's the probably most famous artist right now. My favorite sculpture is the babies climbing up the TV tower in Žižkov. But St. Wenceslas was one of the first ones that came into the public areas of Prague. And there is a QR code. I am not sure if it will work, but I can show you and make a screenshot. So if you're interested, you could explore more artworks of his sculptures, because it's not simple art. He always wants to tell the public a deeper message. You know what I mean? Das Gebäude gehört immer noch der Familie Havel, allerdings nicht mehr dem Václav Havel, sondern der Frau von seinem Bruder. So, I've got a question. Who's the owner of this building right now? So there's also a kind of an exhibition. Who's the owner of this building right now? And the owner is not the family is still the family Havel, but not Václav Havel, but the wife of his brother. So you can see, I told you these buildings are something like Emmental cheese. A lot of passageways throughout, and many beautiful ceilings. A lot of brass here, because it's such a noble material. Some galleries. Even a theater is here.
So, and we're going to leave it here. This house was one of the first shopping centers in Prague. This was a house called Unovaku, and there is there was a very sad history with it during the construction of this house. The house collapsed, and several workers died. This was also in the 20s. It has such a beautiful facade. Wait, when I come out, I will cross the street and you can admire the decorations on it. So here we are. This street is called Vodičková, and there is some old tramway coming. Look at this. It's not the very old one. It's not the oldest one, but also a beautiful tram. So look at this house. I really like all of these balconies and the decorations in green and looking like flowers or little animals. There are a lot of frogs on this house, and then summer scenery, people making picnic. I will show you one more frog. So over there, that's the Wenceslas Square, and over there, that's the Charles Bridge, and that's where we are going now. This Vodičkova Street is one of the main connecting streets built already in 1348 when Charles IV established this part of Prague. This neighborhood is called New Town of Prague. So it's actually not this new as we could think. And this beautiful building that we see here, this is a school. Here there's this beautiful passageway, and over there you can see the sculpture of Josef Hlávka.
He was once the owner of these houses here, and he was a huge donator for talented students. And the building where this passageway is that I was showing you before, uh, this was a part of his donation. These students were allowed to live here. So, and this was one of the or the very first school where girls were allowed to study. And you see, it's beautiful, decorated. And this building starred in many movies in the Czech Republic. And there still is a school inside. I discovered um, an interesting passageway today that's over there. There is a second-hand shop that says recycle or die. Then I discovered another interesting passageway. That's the hallway of this building, and that's that's the city hall of neighborhood of Prague One, new building, and there's a free toilet inside, but don't tell anybody. So the tower that we see here is the tower from the city hall of the new town of Prague. And there is something that I'm thinking about. Uh, Charles IV wanted that these two towns, the new town and the old town, that they act as one town, but they gave Newtown an own city hall. So maybe someone can explain me. I don't understand because there were a lot of arguments afterwards. The uh, old town people didn't want to cooperate with the new town people, but the view from the tower is beautiful. So once you're in Prague, don't miss it. Here we have a beautiful building, and here inside there's for sure a beautiful beer garden inside. And now we have to
turn to the left because there is a super beautiful door. Even if this house really is completely new, there is a children theater. The whole portal is from the Baroque time, with a beautiful carved door. So how do you like this? So unfortunately, here we can't see a lot because it's under reconstruction. Here you can see a funny door of the children's theater. So I'm sure we could visit this tower once more when it's spring or summer. The views will be beautiful. And here on also on this door, same as on the door of the uh, city hall in the castle district, you can see there is this a kind of a pole or a piece of metal, which is the official elbow when you uh, when you bought something here on the market. So you were able to come here and control if the seller didn't cheat you, right? So in this square, that's the Charles Square. Finally, we arrived on the biggest square in Middle Europe. It has more than 80,000 square meters. And you can imagine once it was even bigger because the city hall was not the corner of the square. The square went further in this direction. And here, in this part, uh, there in the medieval times, there were some stands selling fish, and in this part, there were stands selling meat, a kind of butchers. And also, this street is called the Butcher Street. Here we have a beautiful palace of the noble family Salm. And this house once used to be the home of the one of the two most important sculptors of the Baroque time, of Matthias Bernhard Braun. And in the end of 19th century, a landscape architect called Thomayer renovated this this square. He created all of these paths, and he planted many
precious and particularly many different uh, trees here, trees and bushes. And that's why I was hoping that we could find the first signs of the spring here on the square. But when I walked through this park today at noon approximately, um, I didn't discover any flowers, but I've discovered that they really tidy up here. You can't barely find any uh, foliage, and they put fresh fresh mulch on the ground. So some sphinx here guiding the sculpture of one of our poets. So, and somewhere I have to go across the street to reach the, the next part of the square. On this square, when Charles IV established the new town of Prague, this was the cattle market, and also the two main streets leading to the Charles Square, yeah, to the former cattle market, were used as markets. In this streets, people were trading with corn, or not corn, sorry, um, wheat or rice, and the other street was the so-called swine market. So sorry, I had to read the messages. Donald Duck wrote he subscribed on my channel, which I'm really happy about it. So here also you can see they really tied it up today. And I'm curious, when we reach the backyard part of this square, there were huge piles of old foliage, and it starts to look really pretty right now. Of course, sometimes there is some garbage still lying. Here the willows already get some
green points. The I think the foliage is coming also here. This fountain is so pretty in the spring and summer when it's working. So the building, die beste Reisezeit in Prag. Es kommt drauf an, wenn dir andere Touristen nichts ausmachen, würde ich sagen, später Frühling, damit es nicht zu heiß wird, oder dann im Herbst. Wenn du lieber weniger Touristen bevorzugst, dann vielleicht sogar jetzt. Die meisten Sachen sind offen. So this building is the building of the Czech Technical University. Here once also a monastery stood. And now I'm going to show you a really huge tree. Rarely I've ever seen a tree like this. I think it's at least 2.5 meters. It's really huge. I'm going to take a screenshot, and then you can see the translation of this description in the community tab after I have translated it, or after ChatGPT translated it. So, and there where we're walking now, once Charles IV established a special chapel where once a year all of the crowning jewels of the Bohemian kingdom, but also of the Holy Roman Empire, were on display. And Charles IV also collected the reliques of the saints, and they also were here once in a year on display. And we have written evidence that about 30,000 people every year took a pilgrimage to Prague to visit this exhibition. So he was also trying to support the tourism to the capital.
So push the button, and in the meanwhile, we can have a look at the Church of Saint Ignaz. This was the church of the Jesuits. They had a monastery here. Now the buildings of the monastery are a part of the hospital that Joseph II established here in the 18th century. So, do you see everything looks tidied up and fresh? The gardeners are still working. Oh, I can't go through here. So, no matter. There were no flowers here in the morning or at noon when I was here. Ja, ja. Das wird alles aufgeräumt hier. Aber die Häufen von den alten Blättern und von der alten Erde, ah doch, die sind noch da. Ich komme hier nur nicht durch. Ich hätte sollen irgendwo anders reingehen. Keiner schaut zu. Doch, da ist einer. Okay, ich gehe doch nicht durch. Nichts Verbotenes heute. Ah, die geben sogar Geotextilien rein, dass das Unkraut nicht durchkommt. So here I'm going to go through. You see, ja, da war es nicht mehr versperrt. So, hier eine Skulptur von einem bedeutenden Wissenschaftler. Sein Name steht auch auf der Fassade vom Nationalmuseum. Ja, zur Karlsbrücke ist es von hier schon ziemlich weit. Ich würde sagen, so 2 Kilometer. Sollen wir zur Karlsbrücke gehen nächste Woche? Should we go to the Charles Bridge next week? I still have no plan where to go next week, so if you'd like me to go to the Charles Bridge, let me know. So, das sind die Häufen, that's the piles I was talking about. And here, everything is super clean, tidied up, and beautiful old trees, as I told you. So,
We should go here once more in a few weeks to see how it changed. And you see how long I was walking now, and there still is the convent of the Jesuits, the former Jesuit monastery, now a part of a hospital. The Jesuits were an important part of the education during the recatholization here. That's an interesting sculpture. I really like it because there's a funny history behind it, but I will show you the hero here is also a scientist and a famous collector of orchids. He traveled to Asia and South America. He used to work for a Dutch guy who was trading with plants, and he this Benedict Reusel brought unusual flowers and other plants to him. And now he's got a sculpture on the Charles Square. Some old roots. Hey, and that's the same bushes that we saw in front of the National Museum with these tiny, tiny blooms. So, guys, while walking, you can tell me where you're watching from. Während ich hier laufe, könnt ihr mir sagen, woher ihr mir zuschaut. That's the so-called House of Faust, with a spooky history. Now it's also a part of the hospital here. That's the gate to the St. John on the Rock church. Maybe you saw my post before Christmas where I was showing they opened this area and sold Christmas trees inside. Do you also see the small face? And now we will pass on the right side another church. That's the Church of Emmaus. When you maybe know the pictures with such modern spires, this is this one. You see, this it's normally a Gothic church, but it was also hit by the bombs
like these three houses on the Wenceslas Square, and not the entire church was destroyed, but definitely the front part of it. And they decided to build modern spires to remember on this attack. This monastery was also one of these that Charles IV established in the middle of the 14th century. He invited many different religious orders to Prague because he wanted that the architecture is colorful. He didn't want many same buildings, and every religious order used to build their churches in a different style. That's why he invited different religious orders to here. So that's the uh, St. John on the Rock Church. So um, the official part of the life walk is finished now, but as usual, you can keep walking with me, and when you uh, don't give up, I'm going to go through a modern neighborhood where there are some really cool sculptures and artworks to see. So feel free to follow my way home. Uh, you can also write some comments, and otherwise, this live walk is going to go online with a live chat uh, on Friday at 6 o'clock. So don't miss it. Don't forget to leave me a like and a comment, and don't forget to subscribe to not miss the next live walk every Tuesday at 3 o'clock. Meine Damen und Herren, dieser offizielle Teil von meinem Live-Walk ist jetzt vorbei. Wie gehabt, ihr könnt mich auf meinem Weg nach Hause begleiten. Wenn ihr das aushaltet, werde ich durch ein modernes Viertel durchgehen, äh, wo es ziemlich coole, moderne Kunstwerke zu sehen gibt. Also bleibt dabei. Und ansonsten können wir uns äh, austauschen am Freitag beim Live-Chat. Da kommt nämlich dieses Video online. Und oder nächsten Dienstag wieder beim nächsten Live-Walk. Nächste Woche wieder auf Deutsch. Und vergesst nicht, mir einen Like dazulassen und schreibt mir einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, damit ihr den nächsten Live-Walk nicht verpasst. Servus!
There's a cat coffee. Ja, servus, bist du auch da? Das ist schön. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Da ist eine
uralte Kirche. Gehört jetzt der orthodoxen Kirche. That's, by the way, the Institute for Joint Diseases. Why they have these old sculptures here in a garden of a hospital? I don't know. Otherwise, why not? But I'm sure that has some historical connection, you see. So you probably know that I always provide my life walks on Tuesdays at 3 p.m. And after the official part stops, I always take my uh, audience with me on my way home. So today it will be the same. And today I have planned to visit in the end, before I get on my bus, a special or not a special neighborhood, a modern neighborhood where a lot of pretty cool sculptures are placed. So keep watching.
Feel free to write me some comments. What do you think when you see this beautiful park? Or write me where you're watching from, or let me know what's your plan for tonight. Ja, es ist immer eine gute Zeit, Prag zu besuchen. Da gebe ich dir absolut recht. By the way, if someone read the newest book of Dan Brown called The Secret of Secrets, this park plays a significant role in this book. So there are tourists that visit the places of Dan Brown's books. This park would be one of the first places you would visit. I still have to uh, go across this park. Then there's a square where I'm going to take the tram and go just a few minutes to reach this neighborhood with these sculptures I wrote you. I'm going to show you some cute bears.
In Krumau. Nein, ich mache die meisten aus Prag, aber ab und zu bin ich auch woanders. Wenn es an einem Dienstag ist, dann streame ich von dort aus. Manchmal bin ich in Leoben in Österreich. Ja, die Bären im Schlossgraben in Krumau gibt es immer noch, aber nicht mehr lange. Es wurde mittlerweile verboten, also die dürfen dort jetzt noch leben, aber sie dürfen sich keine neuen mehr zulegen. Das hier ist eine Brücke, wo sogar die U-Bahn durchfährt. Und die ist auch leider berühmt als die Brücke der Selbstmörder. War, weil die dort jetzt so ein Geländer gebaut haben, das sogar von Bergsteigern geprüft ist, damit keiner drüber krakeln kann. Aber es gibt ein Denkmal von auch einem bekannten Künstler, das Denkmal für die Selbstmörder, und das ist diese Lampe. Das ist mit voller Absicht. So krumm. Ja, weil es nicht in Bern ist, sondern in Prag. Genau, Prag. Das hier ist die Basketballhalle von USK Praha. Das ist momentan der beste weibliche Basketballclub Tschechiens. Ja, ich führe auch echte Menschen aus Fleisch und Blut. Wenn du mir eine E-Mail schreibst, dann können wir weiteres vereinbaren.
Ja, so war die Frage auch gemeint, schätze ich, nur zur Führung. Ja. Äh, Meine E-Mail ist silvi-tourguide at sesnam.cz. Ähm, Ist ein bisschen kompliziert. Äh, bei silvitourguide.com siehst du meine E-Mail-Adresse. Da kannst du mir dann schreiben. Oder du schreibst mir einfach hier bei YouTube in den Community-Tab und dann ja, lustig. Ja, ein bisschen. Also schreib mir einfach hier in die Community-Tab oder schau bei silvitourguide, alles zusammengeschrieben.com und da ist dann die E-Mail zu sehen. Nein, ich bin nicht aus Prag, aber auch nicht aus der Schweiz. Ja, ihr könnt auch ruhig was von euch schreiben, zumindest woher ihr mir zuschaut. Aus Spanien. Cool. Wohnst du dort oder bist du im Urlaub? Also hier kann man definitiv mit den Inlines drüber skaten. Also hast du jetzt viel Freizeit. Hallo. Also für die Zuschauer, die sich das im Nachhinein anschauen werden, da hat sich gerade jemand eingeloggt und Hallo gesagt. Und deshalb das Hallo. Ja, das hier ist eher schon außerhalb vom Zentrum.
Immer noch schön. Hier haben sie jetzt so ein neues Residenzviertel gebaut. Was soll ich dazu sagen? Wenn ich Live-Walks mache, dann müsste ich das um 3 Uhr in der Früh machen, dass ich keinen Menschen begegne. Ich versuche immer, ähm, mich wegzudrehen, wenn ich wen sehe. Das Areal, wo dieses neue Residenzviertel gebaut wurde, das war zu Zeiten von Österreich-Ungarn mal die größte Brauerei der Monarchie. So, da kommen wir jetzt schon bald zu diesem Platz. Oh, so viele Herzen. Ich nehme an, dir gefällt, was du siehst. Und das freut mich. Also, bald kommen wir schon zu dem Platz, wo ich in die Straßenbahn einsteigen werde. Da wird es dann wieder ruckelig und chaotisch. Und das ist übrigens genau aus dem Grund, weil ich Menschen nicht direkt filmen möchte. Aber in der Straßenbahn lässt sich das nur so vermeiden, dass ich entweder Jacken filme oder den Boden von dem Wagen oder die Decke. Das ist die nächste Möglichkeit. So Leute, jetzt ist es fast schon 17 Uhr. Mein Bus nach Hause geht um 17:35 Uhr. Und jetzt ist die Frage, wie viel Zeit wir haben werden, um uns dieses Pankraz anzuschauen. Schauen wir mal. Und das nächste ist, ich muss noch meine Fahrkarte kaufen. Hallo, ich bin in Prag und da
Da du erst jetzt dazu gekommen bist, muss ich sagen, dass das fast schon das Ende von meinem Live-Walk ist. Ich mache diese geführten Touren jeden Dienstag um 15 Uhr und circa nach 1,5 Stunden fängt dann der inoffizielle Teil, wo ich dann mein Publikum auf meinen Heimweg mitnehme. Und das ist jetzt. Und jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, ob die Verbindung hält, während ich mir jetzt die Fahrkarte kaufen werde. Und woher schaust du mir zu? Ja, ich muss mir die Fahrkarte nämlich über eine App im Handy kaufen. Das heißt, ich muss da rausgehen, aber normalerweise sollte der Stream ein bisschen halten. Ja, wird halt abenteuerlich. So viele kleine Autos. Tschüss, war nett zu plaudern. Vielleicht hast du nächsten Dienstag um 15 Uhr wieder Zeit. Oder am Freitag um 18 Uhr. Da wird dieser Live-Chat, dieses Video als Premiere mit Live-Chat online gehen. Und da werde ich dann auch am Computer sitzen und werde nicht aufpassen müssen, dass ich irgendwo stolper oder sonstiges. Da können wir dann sicher besser reden. So, ich brauche die Nummer 19. So, seid ihr noch da? Ich habe jetzt meine Fahrkarte. So, seid ihr noch da? Ich habe jetzt meine Fahrkarte gekauft. Und deshalb habe ich wahrscheinlich, was habe ich gemacht? Habe ich den Boden gefilmt? Auf diesem Platz hier wird in naher Zukunft, sagen wir in den nächsten 8 Jahren, eine Station der neuen U-Bahn stehen, der Linie D. Wir haben bis jetzt nur 3 Linien hier. Mal gucken, wann die Straßenbahn geht. 19, 17 Uhr. 5. Das ist in einer Minute. Das ist gut. Da kommt sie schon.
Ich stelle mich ganz hinten. Das sind immer schöne Aufnahmen, wenn man aus dem Fenster rausschaut. Sorry, ich muss jetzt ein paar Füße filmen. Und da ist kein Fenster hinten. Da ist die Kabine. Schade. So, ich habe mich jetzt hingesetzt und ich hoffe, dass ihr das versteht, dass ich jetzt nicht gerade redselig bin da in der Straßenbahn und ich muss auch das Handy nachher in der Hand halten, ohne mein Gimbal, weil meine Batterie schon wieder langsam, aber sicher den Geist aufgibt. Deshalb muss ich hinten meine Powerbank anschließen. Tut sich was? Es tut sich nichts. Jetzt tut sich was. Wir sind hier letzte Woche auch schon mal gefahren. Allerdings bin ich letzte Woche bei der nächsten Station ausgestiegen, weil ich dann die U-Bahn genommen habe. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit, hoffe ich zumindest. Deshalb bleibe ich noch da. Letzte Woche haben wir dann noch so einen super Sonnenuntergang gesehen. Da hinten, da sieht man die sogenannte Magistrale. Das ist die Süd-Nord-Verbindung von Prag, die quer durch Prag geht.
Station steigen wir aus. Seid ihr schon gespannt, was ich euch zeigen möchte? Terminus. Please exit the tram. So, jetzt weiß ich nicht, ja, man kann hier durchgehen. Ich muss nämlich hier zwischen diese zwei Gebäude, da ist das erste Objekt meiner Begierde. Hier wird übrigens auch fleißig gebaut, weil auch hier eine Station der neuen Linie D sein wird und wird sich hier mit der bestehenden Linie C kreuzen. Es ist schon einiges fertig und ich freue mich wirklich sehr, wenn das fertig ist, weil die U-Bahn nachher fast bis zu meinem Zuhause fahren wird. So, das hier ist die angeblich die größte Bronzestatue der Welt. Kann das sein? Auf jeden Fall ist sie aus Bronze von einem berühmten Bildhauer. Etwas zwischen einer Giraffe und einer Dusche. Der Jaroslav Rona macht gerne solche fast kuschelige Statuen. Und sie ist mit Autolack lackiert und deshalb so rot und dadurch haltbar gemacht. Es sind schöne neue Bürogebäude hier. Wenn ihr euch das anschaut, die haben echt coole Innenhöfe mit Blumen drin und allem. Echt schön. Das so, und jetzt gehen wir darüber. 18:14 Uhr, ich habe noch 21 Minuten. Das müsste sich ausgehen, um euch noch was zu zeigen. Ich hoffe, es ist noch da. Sie haben es nicht entfernt. So, wenn es nicht mehr da ist, werde ich es euch in den Community-Tab reingeben als Foto. Weil ich habe hier letzte Woche, es ist im Sommer, hier das abgegangen und habe ganz viele Fotos gemacht und Videos.
Diese Häuser sind übrigens Teil von dem sogenannten Prague Manhattan. Das hier ist das V-Building, das sogenannte. Man nennt das auch die umgekehrte Hose. So, jetzt müssen wir hier durch. Ganz schnell ein bisschen Treppen filmen und Rücken, einen Rucksack. Diese U-Bahn-Station wurde jetzt auch renoviert und ist eigentlich erst seit kurzem wieder offen. Vor Weihnachten haben die wieder aufgemacht. Ich finde, es ist ihnen sehr gut gelungen. Ich muss jetzt hier irgendwo da dazwischen. Vielleicht kann man hier. Diese Baustelle war hier letztes Jahr noch nicht. Und jetzt also wie gesagt, tut mir leid, wenn es ein bisschen ruckelt. Aber ich muss mein Handy laden. Also, wie befürchtet, dieses andere Kunstwerk, das ich euch zeigen wollte, ist nicht mehr da. Aber es wird euch nicht entgehen. Ich werde euch, das stand nämlich genau hier. Es hat sogar noch dieses Schild da. Aber das Kunstwerk ist weg. Ja, macht nichts. Wie gesagt, ich werde euch das Foto von diesem Kunstwerk in den Community-Tab reingeben. Da könnt ihr euch das anschauen. Es ist was Frisches, Modernes. Jetzt nicht der David, aber ganz witzig halt. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter, dass ihr einen besseren Blick auf dieses V-Building bekommt. Das hier ist echt ein schönes, modernes Viertel. Hier in diesem Einkaufszentrum ist übrigens auch ein Quallen-Aquarium. Die ganzen Grünflächen sind hier schön in Schuss gehalten. So, jetzt kommt das langsam zum Vorschein, das V.
spät haben wir es? 17:20 Uhr. Ja, also habe ich noch 15 Minuten. Geht sich super aus. So, jetzt seht ihr, wie das V-Building in Natura ausschaut. Ja, gell, wieder. So, jetzt zurück zur U-Bahn. Ich muss in 15 Minuten in den Bus einsteigen. Und von dort aus gibt es sicher wieder schönen Sonnenuntergang zu sehen. Da sieht man rosarote Wolken. Da drüben ist ein wunderschöner alter Wasserturm. Da könnten wir auch wieder irgendwann hingehen bei meinem Nachhauseweg. So, jetzt kommt wieder der Boden oder Decke Filme Teil. Ich mag dieses Gemini-Gebäude mit den Ziegeln auf der Fassade.
Coole Rolltreppen. Da mit dem sichtbaren Rad da. Wie das alles noch glänzt. Ja, da kommt sie schon. Oh Mann. Ich steige gleich hier ein. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Budějovická. Budějovická. Oh my God, I'm so sorry.
So, da wären wir wieder. Geht sich wunderbar aus. Was sagt ihr zu dem Sonnenuntergang? Also wenn der nicht super ist, dann weiß ich auch nicht. Schön, dass ihr noch dabei seid. Ich hoffe, ich kriege einen Fensterplatz, dass man das alles wieder gut hat. Da kommt mein Bus. Ha. Heute in der Früh hat mein Bus 12 Minuten Verspätung gehabt. Und ich weiß auch, warum. Der Fahrer war so lieb. Der hat mit jedem so diskutiert darüber, ob man, ob sie so und so viel zahlen müssen oder nicht. Mein Fensterplatz. Juhu. Also in meinen Rucksack runtergenommen. Jetzt kann ich es mir bequem machen. Und ein Wahnsinn, dass heute der Ton nicht ausgefallen ist. Coco, merkst du das? Ich habe das, glaube ich, jetzt entschlüsselt, warum das immer passiert ist. Auf geht's.
Mhm. Ach schau, und du hast vorhin gefragt, wie viel Grad das es heute in Prag gibt. Ich glaube, es hat so um die 10 Grad gehabt. Heute in der Früh, als ich bei uns daheim losgegangen bin, da hat es 5 Grad gehabt. Da war ich froh, dass ich noch meine Haube habe. Aber jetzt ist das schon recht verträglich. Das sind Farben. Wunderschön. Das wird hier auch eine Station von der neuen U-Bahn-Linie sein.
Auf der anderen Seite von der Straße ist ein Krankenhausareal. Es ist sehr wichtig, dass hier eine U-Bahn-Verbindung kommt. Außerdem ist das hier eine sehr wichtige Kreuzung, weil hier diese Straße, auf der der Bus jetzt fährt, das ist die Wiener Straße, die auch die alte Benneschauer Straße genannt wird. Das war die ursprüngliche Verbindung zwischen Prag und Wien, schon zu K- und K-Zeiten. Ja, weil es hier so goldene Sonnenuntergänge gibt. Da hinter mir ist ein anderes Krankenhaus, das heißt in Übersetzung Institut der klinischen und experimentellen Medizin. Und das ist das Krankenhaus, das die meisten Transplantationen bei uns macht und sind wirklich weltweit berühmt für das, was sie machen. Stundenlange Operationen, die haben schon mehrfache Nierentransplantationen auf einmal hier durchgeführt.
Jetzt kommt das echte Farbspektakel. Hier in diesem Viertel, da gibt es so eine Festung und mit dem ist die Legende von Wenzel dem Vierten verbunden. Der soll hier verweilt haben, als die hussitische Revolution losgegangen ist mit dem ersten Fenstersturz in 1419. Und der war ja erstens ein Alkoholiker und zweitens ein Choleriker. Und wie er das gehört hat, soll er einen Wutanfall bekommen haben und anschließend einen Gehirnschlag und tagelang unter schrecklichen Schmerzen lag der im Sterben und angeblich hat er so laut vor Schmerz geschrien. Und die Festung gibt es immer noch und davor gibt es so einen schönen Dorfplatz. Vielleicht einmal auch uns das anschauen. Das ist jetzt ein Bild. Ja, das wäre ein Motiv für dich zum Zeichnen oder Malen. Und auch die verschiedenen Farben, unten orange, oben rosa. Richtig, richtig schön.
Darüber sieht man fast das graue Gebüsch unten. Möchte jemand eine Hebebühne buchen? Die haben ganz viele da.
günstige Cherrytomaten beim Lidl. Dat is een Apollo-beeld zelfs.